Tubaniriza ku mikutu gyaffe gino egya Aroxs in health and wealth. Aroxs in health and wealth tubagamba nti otuuse era gwe mulama gwaffe. Amannya nze Kisembo Aaron era nga nzize ku lwa Aroxs health and wealth okubatuusaako ebintu ebyenjawulo byetulina. Aroxs health and wealth tusangibwa ku Justin Arcade mu kibuga Kampala, Uganda. Tuli ku Justin Arcade room eri M22. Justin Arcade esangibwa mu Kikuubo. Oludda lwa Kisekka bw'oba oyitidde ku ludda lwa Kisekka ng'okkirira ku Chagga Road ng'oyingira mu Kikuubo. Ekizimbe kinene nnyo ojja kiraba kiriko ekizimbe Justin Arcade. Yingira munda yambuka amadaala ojja kutuuka ku M22 tujja kwaniriza tujja kulaga ebintu byonna bye tulina. N'olwaleero tubaleetedde ebintu ebyenjawulo bye tulina. Tulina ebintu ebyenjawulo mu Aroxs health and wealth. Tulina ebintu ebyenjawulo bye tujje mu bikolo by'emiti n'eddagala bye tu-extractings oba bye tukamudde era nga tubikozesezza okuyamba abantu baffe n'abantu bangi nnyo ne bibayamba. N'olwaleero mbaleetedde ebintu bino. Ekisooka tulinawo kano ka hair oil bakayita grower. Abalina obuzibu bw'okutuka enviiri tulina grower hair oil kalungi nnyo kusiiga busiizi mu nviiri era abalina obuzibu challenges zonna tugenda tubisomako mu ngeri ey'enjawulo. Abalina ebiwalaata aka oil kano kalungi nnyo. Then ebirala tulinawo kano akayamba ku stretch marks abalina mugaba naddala abakyala waliwo n'abaami abafuna mugaba. Byonna tugenda tubisoma era tujja genda tubiyigako byonna mu ngeri ey'enjawulo. Then tulinawo kano bayita Oasis tea. Oasis tea kano kalungi nnyo ku bakyala abalina obuzibu bwa nabukalu. Ka Oasis tea kano kakuteeka mazzi n'onywa era kalungi nnyo. Byonna tugenda tubiyiga era ze zino ezimu ku products zendeese n'endala tuzina nnyingi nnyo. Then endala tulina eno eya immune booster erimu ekinzaali erimu honey erimu n'eno gwe bayita royal jelly. Royal jelly yasangibwa mu njuki oyo afeedingibwa Queen Bee alimu n'eno mu turmeric honey. So ekintu kino nakyo kirungi nnyo naddala ku balina obuzibu bw'obukonvuba n'abalina obuzibu bwa low immunity osobola okwettanira product eno n'obeera bulungi. Then product endala ebadde nnyo famous ennyo gye bayita 5-nil. Abasajja be basinga ogitegeera 5-nil eno ekoze amawulire mangi nnyo naddala abali ku mikutu emikwanira wala. 5-nil eno ebadde trending. Oteeka kuteesi mazzi ku musajja kugamba neereega omuntu n'abeera kugamba nga ebinywa bigumu bulungi n'abanga tapipirapipira naddala mu mbeera y'ekisenge. So n'olwaleero tuze kusoma ku product yaffe eno gye bayita Kawonya cough mixture. Kawonya cough mixture tugijja mu products ez'enjawulo b'emiti tugikamula okuva mu products ez'enjawulo n'emiti nga tubigatta wamu ne tukolamu ka syrup. Syrup eno eri honey based. Honey based kitegeeza nti tukozeseza honey okugikola. So eri reliable ku baana, eri reliable ku bantu abakulu, eri reliable ku bato, kugamba ages zonna basobola okukozesa syrup eno n'ebawonya. Syrup eno nungi nnyo ku bifuba. Ebifuba abantu kati ennaku zino ensangi zino ebifuba bibasumbuwa. Ebifuba bifuuse ebifuba. Ate mu mbeera eno gye tubaddemu eno eya COVID ebifuba bitrendinze nnyo. Tinooli abadde aludde nga talwala kifuba at least ku lwa effects za COVID afunye ekifuba. So tetujja ne product eno okuyambako ku mbeera eno. Ebifuba bino bwe tugezaako okubyetegereza oba okubyekenneenya ebifuba bino bireetebwa pathogens ez'enjawulo. Pathogens bwe buwuka obusirikitu obusobola okuyingira omubiri gw'omuntu nga tategedde. Era pathogens egy'enjawulo tulinamu viruses, tulinamu bacteria, so twogera ku virus. So virus eno yeyingira munda ne-invading omubiri ne-destroyinga host cell. Kati weyingira host cell ne-multiplyinga oba ne-duplicatinga. Gamba egiyingira bazidesigninga nga ziri mu form of DNA form virus ezino. Bwe zituuka mu mubiri zonoona cells zaffe. So bwe zonoona cells nezimultiplyinga kyova olaba omuntu weetaaga okuba nga immune system yo y'amaanyi. Bw'obanga real omubiri gwo gw'amaanyi oba immune system kizibu nnyo okusumbuyibwa zino different pathogens. So pathogens zino zitusumbuwa nnyo ezituleetera ebizibu ebyenjawulo era abantu abamu bafunira ddala illnesses oba ne bagwa wansi
ngamba nayawulira ddala ng'engeri y'omusujja omuntu nawulira nga ddala omubiri buli 2 week kugamba ng'awulira alina tiyeetegeera so bw'okozesa ebintu ebisobola okuyambako mu mbeera eyo ey'okugyawo embeera eyo ey'okutta virus oba okutta obuwuka oba osobola okwaŋŋanga oba osobola okwaprochinga okubeera obulungi n'okubeera omulamu obulungi. Kakati ebintu bye tusinga okukubiriza abantu tubakubiriza nnyo okukozesa immune boosters. Immune booster nagibalaze dda eno turmeric honey twagambye erimu royal jelly erimu mubisi erimu n'ekinzaali so bw'ogikozesa esobola okwaŋŋanga immunity kuba omuntu n'aba nga tasunguyibwa nnyo bifuba ebyo ebireeta okukololakolola n'okuleetebwa embeera eyo kubeera ng'omuntu asiyibwa naddala mu miro. So cough syrup eno tetukoze eya Kawonya yesobola okuyambako embeera eyo kubanga erimu elements oba erimu ebikolo by'eddagala eby'enjawulo ebisobola okuyambako ng'omukuzanume mulimu mukuzanume gwe bayita Wambogia uganensis mulimu mentha peprita oba gwe bayita mint then nembaamu pepper nigram oba gwe bayita black pepper oba pilipili maamu. So mulungi nnyo tukola blend ezo tetwongeramu kintu kirala bintu birungi nnyo tubimixinga bulungi nnyo kugamba omuntu bw'onywayo akasaanikira nga kamu oba osobola okutta obuwuka nawaba mwana tukugerera engeri gy'osobola okumuwa nti buli muntu tumuwa dosage okusinziira ku myaka gye oba ne ku mbeera ye ey'obuntu gamba n'engeri gy'abaawulira. So tubanjulidde no cough syrup gye bayita Kawonya egenda otuwonya era tubeere bulungi mu bulamu obulungi kugamba omuntu okubiremu okubeera ng'obusunguyi bw'embeera eno. Ate n'ekirala kyembadde neerabidde obbagamba nti bacteria antibiotics zino teziyina nnyo tezaŋŋanga nnyo viruses. Antibiotics ziyambako okuweweeza actually kubanga viruses ziduplicatinga kuga zeeyubula so mu kweyubula antibiotic yeesanga nga tesobola kwaŋŋanga mbeera eno kati kyetuba tubagamba nti musobole okukozesa zino virus killers oba ebintu ebisobola okudestroyinga virus with the time bw'oba okinywe. Ate tetugamba nti omuntu awona mu lunaku lumu usually ekifuba kitwala 4 to 5 days so oba osobola okanywa ennaku nga 5 omuntu aba asobola okuwona n'aba bulungi nnyo n'atereera bulungi nnyo. Era mu Aroxs in health and wealth kitegeeza nkulaakulana n'olwekyo tukubiriza abantu baffe oba tube empoweringa kugamba abantu baffe tubongeramu obukugu obw'enjawulo mu nkulaakulana yaabwe tetwagala abantu baffe babeere sigale kyekimu tutraininga oba tuyigiriza abantu okubaako ebintu eby'enjawulo bye bakola bye basobola okugyamu ssente era n'ezimu ku zino products ze tulina tubayigiriza okuzikola kugamba ne beddabulula mu mbeera y'ebyenfuna ne bayambako n'abantu abalala kubanga bw'oyiga okukola ekintu naddala nga kyakuwonya muntu oba nga kyakujjanjaba naawe olina ettaffaali ly'ogattako mu kujjanjaba oba mu kuyambako mu kutaasa abantu baffe. Akatale keka ngamba abavubuka baffe oba abantu abakulirira naddala mu bavubuka kugamba myaka 35 n'okudda wansi tokwata mu ngalo za muntu mukulu nga tanazikuwa. Omuntu asooka kuleetera ngalo ze olyoka ozikwatamu naye olinga takuleetedde engalo n'agamba gundi gyebaliko osimbye otya tomuleetera ngalo okuggyako nga yazituwadde. Era mwongere tufolowinga ku mikutu gyaffe egya Facebook tulina Instagram tulina YouTube Aroxs in health and wealth. Era omulama gugamba otuuse oba y'emmoto yaffe otuuse Aroxs in health and wealth. Genda ku simu yo genda ku computer yo likinga page yaffe Aroxs in health and wealth. Tugenda kusharinga ebintu bingi nnyo tugenda kuyiga ebintu bingi nnyo era mbakubiriza mubeereko era musharinge amawulire gano oba obubaka buno tusobole okuyiga ffenna era tusobole okugenda mu maaso ffenna mwebale nnyo.